So firstly, we need to run first the automated payroll and employee information. So ayan, so now to give you an overview of why we develop or why I developed the system, let's talk about kung para saan ba talaga yung system na to. So primarily, a system is engineered to handle automated payroll and employee information management. So sa mga traditions na company po kasi, so pag nag-compute po sila ng sahod, overtime, and also the statutory deduction tulad ng SSS, PhilHealth, and Pag-ibig ay madalas po na ginagawa manually sa Excel. O kaya naman po, gumagamit po sila ng old traditions or hiwa-hiwalay po na platform. So dahil dun po, napataas po ng risk sa human error and sobrang bagal po ng processing time. So ang core purpose po ng system na to is to unify or pagsamahin po lahat ng mga process sa isang centralized framework. So yung system po na ito is ginagawa po siya sa dalawang magkaibang dulo ng company. First is the management and also the HR admins. So ito po yung parang pinaka-power tool para automatic na mag-compute ng payroll cycles, mag-update ng employees, salary configuration, and makita po yung real-time financial analytics kung saan magkano po yung total na lumalabas na pera sa company. Next po, para sa mga regular employees, nagsisilbi po siyang self-service portal para transparent nilang makita yung kanilang digital payslip and matrack po yung kanilang 13-month accruals na hindi po kinakailangan umila po sa HR office. So let's start. As you can see po on the screen, nag-design po ako ng isang clean, modern, and dark theme ng login interface. We built this using custom CSS styles para po maging madali and comfortable siyang gamitin for the administrator and also regular employees natin. Pero hindi lang po siya basta pang visuals lang. The security behind the screen is fully functional. Yung mga tinatanggap na credentials dito tulad ng user ID and the secure password, direct po siyang dumadaan sa ating Flask backend and bine-verify directly po sa my SQL database groups. So to protect the company data privacy po, nag-integrate din po ako ng role-based session access. This means automatic po siyang nadedetect na system natin kung sino yung nagla-login. Kapag po admin yung pumasok, they get full control to compute payroll, adjust contract values, or manage users. Pero kapag regular employees naman po, restricted or view only access lang ang makikita nila. So let's start to log in the admin. So ang password ng admin natin, firstly the user ID is 001 and the password is admin123. Let's try admin123. So kasi access denied because pinakita ko muna yung error capture. So this is the full password. Ayan. So once na we log in po, didiretso po tayo sa pinaka-heart ng system for the management ng system workspace. So as you can see, the interface explicitly states that na we are currently logged in system administrator. So kung mapansin nyo rin po sa upper right corner, dynamic natin makita po yung same active operator. Ito po ang gumagamit ng system, which is ako po. So this the Midnight Blue Management Core controls our major system operations, the statutory transaction parameters, and also structural financial validation logic contains directly on our live database repository. So meron po tayong salary vault logs. Dito po nag-execute yung admin ng main payroll cycles, controlling compensation layers, and also monitoring our corporate financial ledgers or ledgers. So may instant call to action button po tayo rito na open payroll grid, which is ito po para mabilis natin matignan yung lista ng mga pinasweldong employees. Second is the corporate identity logs. Ito lang po yung nagsisilbing ating centralized employee hub. So dito po kinokontrol po ng management ang user assignment roles, assigning corporate designations, and registering active infrastructures, contract profiles, and meron din po tayong roles directory. Makikita natin yung buong active na gumagawa po sa ating company. So next, this one, we need to open this, ayan. Okay, ayan. So welcome to our corporate compensation ledger grid. So ito na po yung main operational panel po sa process na nakalista po lahat ng mga sahod ng mga manggagawa po natin. So bago po tayo sa processing form, I'd like to highlight first our live business intelligence card na nasa pinakatas po ng widgets na automatic po nag-execute ng structural data aggregation directly po sa ating payroll database. So first part is the total company payout. So as you can see po, meron po tayo real time na nakakompute ang running total ledger expenses na binabayad ng company, which is currently sits at 221,479.51 pesos. Next is the workforce system nodes. The workforce system nodes is ito po yung
we have 11 active registered profile tracks sa workforce database natin. Third is the total overtime metrics. So, nag-track po ng cumulative overtime overhead across the whole organization na ngayon ay nasa 20 cumulative hours. And lastly po, in the government remittance vault, it logs the combined legal pool liabilities para po sa SSS, PhilHealth, and also pag-ibig na nasa 900 or 97,829,000, very critical po for the external audit purposes. Now sa left side naman po makita natin ang very interactive process cut-off panel. So this is where the magic happens dynamically. Pipiliin lang po ng admin ang target. Ayan, worker card sa drop down na pipiliin natin. So, ang validation started also end dates and ipapasok ng standard login fields tulad po ng regular hours, OT hours, absences, or late deductions. So, kapag clinic po nila yung complete math matrix, automatic po siya tatakbo yung structural backend logic sa Flash to run math formula. So, bibilangin niya po yung gross salary based sa salary package, i-apply po yung automatic government premium calculations based sa regulatory salary brackets, and itatabi po ng individual yung 30-month accurate balance per cut-off. Later po, I will show kung paano po siya kumagana. So, meron din po tayong dynamic din po na bawat entry dahil may built-in print. Ayan, pwede po natin siya i-print. Ayan. So, to generate a direct printable physical slip or formal verification report. So, ayan po. Ayan po siya. Next, the employee hub naman po. So, by the way, every cut-off process po is automatic po na hinahati ng Python core yung algorithm natin, yung individual basic compensation contract package by 30 months. So, ayan naman, next is ayan, ito yung kanina. And then, going back, dito lang tayo sa may corporate. Ito naman po is yung employee hub natin. So, particular po siyang corporate identity directory. Kung kanina po ay process po sa cutoff, dito naman po is system administrator po based po sa profiles and configurations po ng mga employee po natin. So, as you can see po, on the main table, napaka-organized po ng listing. Binibase po siya sa active validation codes or nodes directly po sa database natin para makita po yung core structural information ng bawat worker. So, kasama naman po dyan ang kanilang unique user ID, full name, map, email node, and also yung kanilang corporate designation kung sila po ba ay isang administrator or regular employee. Ayan po. So, dynamic din pong naka-map yung current contract parameters din nila tulad po ng base salary, fixed allowances, also kanilang running or hourly rate. So, now look at the left side po, we design an interactive control panel called contract adjustment. So, it's very important po for this module kasi it's a real corporate setting pagdating po sa promotion, annually salary adjustment, or pagbabago po ng policy ng allowance. So, hindi naman po siya kailangang buksan ng admin and ang database na rin po manually para magbago ng value. So, ito-target lang po natin ang specific worker ID. Halimbawa po yung 004 na yan, ipapasok po siya ng bagong mathematical rules tulad po ng new year or new base salary, new fixed allowance, or panibagong hourly rate. So, once na i-click po natin yung save changes, later I will show it, ating Flash backend script ay automatic po siya magpapadala po ng secure database update query command instead pong recalibrate ang raw data ng account ngayon sa table, and lahat po ng susunod na payroll process po natin para sa cutoff for the employee, susunod naman po yung bagong pinasang rate. So, itong data framework po na ito is to ensure na ang ating architecture ay hindi static, it is highly adaptable, scalable, and kaya sumabay po sa ano po ng company po natin. No? Later I will show kung paano po siya na papagana. Now, let's move on to the employee dashboard, no? So, ang employee natin, so sabihin natin itong 003. Okay? 003 at ang password niya is yan. So, now to demonstrate the security and boundary separation ng ating core system, maglalagay naman po tayo gamit ang isang regular worker account. Welcome to employee workplace view. So, as you can see po directly on the screen, ang log indicator natin ay nagbabago na. It explicitly states ng kasalukuyang session ay nakalagay na sa regular worker node. No, ayan po. And also the name. Ayan. And kung titignan po, upper right section na detect active operator natin sa system ng Isinix. So, mapapansin nyo po agad ang napakaking kaibahan dito sa admin portal na pinakita ko po kanina. So, naman po tayo is strictly role-based enforcement. Kung kanina ay meron tayong dalawang malalaking sub-modules, ngayon po tinanggal po siya sa corporate identity logs. No?
So, ang time module na bukas po sa kanya is the salary vault log. So, ito po kapag kinlik po natin itong open payroll grade button na ito, yung the employee ay didiretso po siya sa personalized view. Doon po maaari nyo tingnan yung sarili ng payroll transactions, ma-verify nyo po yung mga deductions, and ma-print po yung sarili ng payslips nang hindi po na-access yung mga sensitive data ng buong company. So, let's click it. Ayan, no? After clicking the open payroll button po, pagpasok po natin, ating work is kanyang personalized corporate compensation ledger grid, tulad po na nakikita nyo sa image or sa screen, no? Dito po ang interface na is mapapansin nyo po agad na ang dalawang very important security and data architecture details in the data installation layer. Ayun po, no? Data installation layer po yan na ano po yan, sahod. Noong admin po ang gamit natin, nakita natin ang sahod lahat ng empleyado, tulad po nila Sara Mercado, yan, yung Tecnica. Pero ngayon po is sinix lang po yung naka-session. So, lumalabas lang sa code yung may entries na employee ID 003 and yung kailan sang mix. So, hindi po niya pwedeng silipin yung payslip ng iba. And second po is the operation input isolation. Kung mapapansin nyo po, yun po, isturo niya po na wala yung process cutoff calculation pa na sa left side na nakita natin sa admin dashboard. So, ang view na ito ay puro table lamang po and ready for monitoring and ledger view. So, as you can look closer at the row metrics po, no transfer, makita po sa employee ng kanyang history is nandyan po ang basic and allowance rate na 28,000 na ang kanyang capitation gross na 31,000 po, no? So, ayan po, may print din po na kanina, no? So, subukan po natin siyang print din, same din po kanina. Okay, makiklear po naman po and magagawa lang nilang action ay yung mag-download and also mag-print sa ng physical payslip for transparency and personal accounting. So next po, ito naman po yung mga database po natin na ginamit po natin. So this architectures po that our whole software system archives or achieves data integrity and back-end persistence, so make it secure and ready for institutional audit. So by keeping this stable po, no, ayan, by keeping this table po so very properly related to the payroll table via the user ID, no? Yung mga user ID po nila, yung primary key, the system ensures high performance clean database relational design and total security across all the records. So yun. For the user type naman po, no, database entity na po yan is tuntungan ng ating backend authorization framework. So tuwing nag-login ang operator, tinutugma niya yung Flash script ang role ko nila upang magpasya kung ano po yung interface mong choose and for restriction ang dapat i-render sa screen. So ito po yung sa payroll po natin sa user info, no? Now let's go to the postman naman po. So ito po yung postman po natin. So you can see, ayan, may mga na po tayo, no? Ayan. So, ayan po, no? Meron na po tayo nagawa. Now is, papakita ko na po sa inyo paano gumagana po yung system. So, pure transaction saved with auto revision and 13 month. Actually, ito na po siya. So, umakit na po siya. Ayan, no? So, tingnan po natin ang 40,000. Pwede natin siya i-print. Ayan. So, makita po natin siya sa database po natin sa payroll. Okay. Ayan po siya. 006. Ito yung last niya. No? As you can see, also 35C, 4,000C, 1,050C, 787. So, bumaba na po yung deduction. Then, 200. Yung 1,4 na lang yung tax deduction. The tax deduction niya and then the gross salary na dating 4,321 ngayon is 3,900 na lang. And then, total deductions niya for 2,342 and then dating 3,500. Ayan, nabago po siya. So, ito po total hours work na. No? Then, ayan siya po, na 50 nalagay natin, pero ang 80 niya po dito is ito po yung pinaka, ano po natin, standard, no? Nalagay natin 50 and then overtime hours 23 and then overtime pay 4,312, yung absences reduction nalagay po tayo ng 5 and then 13 month accrual is 200 or 2,916. Same with the system po natin, no? So ayan po siya. Ayan po, the
2,916, the 716, the 43,312, and the 40,000 with 17 po. No? So now let's move on to the pili tayo ng iba, no? Sabi natin si De La Cruz. Ayan. So, as you tingnan niyo po na mabuti, no? Tapos, tingnan niyo po yung mga the total company payout, workforce system, total overtime, and government remittance. So, magbabago po mga yan, no? Nating 40 OTRs niya is 25. Tingnan natin kung ano siya, and absences niya is 3. So, compete ba? Let's see, for the nalakursuman. Ayun, so, napalitan po, no? Nandito na po siya. Refresh lang po natin. Ayun, si 0. Oh, ayun po. No? Now let's move on to the employee hub or the convert identity logs. Ito pa rin po sila. So ito na po nag-work naman po siya yung mga target hours or the contract adjustment. What if pwedeng baguhin yung system ng company, yung isang system. So like target worker ID natin, sabi natin si 002. Yung base salary na is the bagong salary niya naging 10,000. Yung fixed allowance niya is 20,000. Yung hours rate niya sabi natin 3,500. So ito siya na base salary niya. So tingnan natin. Ayun, 10,000 base salary, allowance 20,000 KR. So titignan po natin siya sa user info. Ayan po, si 002, no? Refresh. Ayan po, no? So as you can see is gumana na po, no? 10,000 ito po siya, then 20,000, and then 3,500 per hour naman po siya. Okay, na naman po isa employee, no? Let's say 003, user 456, or mag-iba tayo para hindi bias. And then 008, sa katipunan. 008 user, ayun pa sa 008. Ayan. So, ayan naman po siya. So, for this, nakikita niya lang po yung kanyang sariling payslip, no? So, tingnan natin, check natin kung sin katipunan yun. So, ito po siya. 10,000, 7,900, 078, then 115 hourly rate. Yeah. So, ayun. So, napiprint din po siya. So, as hindi nyo po makikita yung ano dito, yung hourly rate, no? Nasa ano lang po, nasa admin. Ito lang po yung naman ng employee, para sa ano lang po. And hindi nyo po makikita yung ibang slip ng ibang employees. So, for this one, ito naman po ating boss man, no? Which is nakapag-create naman po tayo. Okay, so let's try to create. Ano ako naka-ready. Copy. Ito, sabi natin 012 Bebang. Yan, Bebang. And balik na natin password niya. So natin create user na tayo. So send. So ano lang natin siya ng Saratong create. Ano ba tayo? Okay, password niya po is dapat user type ID is ang user type ID is 01, and then use ang password niya is 01. Ang ID nga lang po is 02. Let's try. User type 002. Ayan. So ayan, let's see kung makita po natin siya. Ayun, ito na po siya, no? Try naman po natin makita sa database ay sa system po natin. Okay, 012 user 012. Ayan po siya. Dahil wala pa, maglalagay pa lang po tayo. Maglalagay pa lang po ito. Zero nga. Ayan. Process payroll success. Ayan. Kikita na po natin siya dito. Ayan. So, yun lang po. And thank you po. Gumana. Next naman po, try natin naman mag-read. Read. Mag-read po. Mag-read muna po tayo. Lahat. Get users. So, see. Ayan. Nare-read na po lahat. Yung isa lang po, 004. Try. Ayan po, which is si Christian. Then, mag-delete naman po tayo. So, delete. Sa 011. So, data. So, pag ibig sabihin po yung kasi is naka-compute na po yung total. So, let's try na gumawa ng bago. Ayan po. No? So, gawa tayo ng bago. Ayan. 14. Ayan. Mag-create muna po tayo. So, 8.
Ayun, Sarah 40. Next, try to delete. Pagkahanap po natin siya, delete. Yes. Si Sarah 40. Ayun. Success delete. Hindi po siya madi-delete kapag na-concrete na po lahat yung transaction. Madi-delete lang po siya kapag hindi pa po na-transact. No? Yun lang po. Thank you.